And in this session, we are going to discuss, group 16 and 17. Let us discuss the very first question from group. It's a comparative study of group 16 and 15. Group 16 elements have lower value of first ionization enthalpy as compared to group 15 elements. Why? Yes, Nasreen, your answer is right. Nitrogen family, or we can say, just consider an example as nitrogen. When you compare the ionization energy of nitrogen and oxygen, you know that instead of having high ionization energy for oxygen, nitrogen is actually having extremely high ionization energy. And why it happens? It's nothing because of this half-filled stable electronic configuration of group 15 elements, right? Its electronic configuration is P3. Think about the electronic configuration of nitrogen. It is 1s2, 2s2, 2p3. 2p3 means half-filled subshell, possess an extra stability, right? Yes or no? Yeah. So that is the reason because of which nitrogen is having, or group 15 elements are having a very high ionization enthalpy when compared with group 16. So the right answer for question number 1 is option A. A is the right answer. Now let me explain question number 2. Arrange the following hydrides of group 16 elements in the order of increasing stability. Increasing stability. On moving down the group, from oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, like that. On moving down the group, the bond length between the central atom and hydrogen is increasing. And as the bond length is increasing, its stability, the bond will be easily cleaved. Because as the bond length increases, bond strength will be very low. Isn't it? So that bond will be easily cleaved, or we can say that the molecule is quite unstable. So on moving down the group, the stability of hydrides will decrease. So which one is most stable? It's water. And among this option, you can see which is having the highest stability. I told you it's for water, and the right answer is option D. You can see here D. D is the right answer. Yeah, on moving down the group, as Nasreen said, stability is decreasing. Stability is decreasing. Yeah. Now, let me explain question number 3. The hybridization of sulfur in sulfur hexafluoride. What is sulfur hexafluoride? SF6. Before that, let me ask you one thing. How you are usually finding out the hybridization? Do you know any technique to calculate the hybridization? Tell me yes or no. Do you know the method of finding hybridization? There are 2 shortcuts to find out hybridization. Do you know the shortcuts? Or how you are calculating the hybridization? Yeah, number of atoms surrounding central atom. Then, in order to find out the hybridization, there is a method. The method is given as H is equal to half into V plus M minus C plus A. Don't you remember this method? This equation? Type yes or no. Type yes or no. No. Okay. So let me explain what all these things are. V is the number of valence electrons in the central atom. I repeat, V is the number of valence electrons in the central atom. And M is number of monovalent atoms. That means the atoms which is having valency 1, like hydrogen, alkali metals and halogens. And C as well as A are the magnitude of charges, either the cationic or the anionic charge. I repeat once again, just the magnitude of charges.
So this is an equation used to find out hybridization. Now, this equation is not yet complete. If the value of H and hybridization, if it is 2, then hybridization is sp. If it is 3, it is sp2. If it is 4, then it is sp3. 5, sp3, sorry, sp3d. If it is 6, it is sp3d2. If it is 7, then it is sp3d3. You count it, you can see 7 orbitals. sp3d3. Okay, now let us do it for S of 6. Okay, S of 6. S, sulfur. You know, sulfur atom is having how many electrons in its outermost shell? 6 electrons in its outermost shell, right? 6 electrons. Yes or no? So we can calculate it. H is equal to half into, come on, number of valence electrons in the outermost in sulfur atom. It's 6 plus how many monovalent atoms are present here? You can see there are 6 fluorine. Fluorine is monovalent, so there are 6 here. Cationic charges as well as anionic charges are 0. Half into 12, you will get 6. And if it is 6, then hybridization is sp3d2. Is that clear? Yes or no? I hope the technique is clear. Or there is another equation used to find out the hybridization. I hope you took a screenshot of this so that I can show the another one. Let me show the other one. This table is same as this one. This table is same, no change. Only the equation will change. Okay. Let me show the method. Another method is simply x plus y plus z. This is another equation used to calculate hybridization, x plus y plus z. What is x, y and z? X is number of atoms attached around the central atom. Y is number of lone pairs. Z is number of odd electrons. So once again I repeat, X is number of atoms attached on central atom. No need to check whether it is monovalent, divalent or trivalent or anything. Just take the number of atoms attached on the central atom. Y is the number of lone pairs. Z is the number of odd electrons. Now you think about S of 6. You can see there are 6 fluorine attached on the central atom. Therefore, X is equal to 6. You know, sulfur is having 6 electrons in its outermost shell. So once this 6 electrons creates a bond with fluorine, there won't be any lone pairs or there won't be any odd electrons, right? So simply H is equal to 6. And you know that when X is equal to 6, the hybridization is sp3d2, right? Yeah. Now let me ask you one thing, whether you studied these two equations in your class 11? Type S or no, N. Type S or N. Whether you studied these two equations in your class 11? No. What about others? I think ആദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ലേ, നെവിൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ബാക്കി ആൾക്കാർ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. Okay. No problem. This is equation used to find out hybridization. പക്ഷേ എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതരുത്. ബട്ട് 99% മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞു, sp3d2 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക, sp3d2. Now, let me explain question number 4. Dissolution of sulfuric acid in water. Don't you remember, sulfuric acid ne dilute sulfuric acid ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ, are you all comfortable with മലയാളം? നസ്രീൻ, ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്? റിച്ച, are you comfortable with മലയാളം? Trisha?
Trisha, Richa, Nasreen, are you all comfortable with Malayalam? Oh, Malayalam ആണ് sir comfortable. Then why are you not telling it early? മുമ്പേ എന്തേ പറയാത്തെ? മുമ്പ് പറഞ്ഞൂടെ? നോ പ്രോബ്ലം. പറയാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണല്ലോ വൈകിയാണെങ്കിലും പറയുന്നത്, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? അതെ, അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, സോ dissolution of sulfuric acid in water. You know that sulfuric acidനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വി ആർ പ്രിപ്പയറിങ് ഡൈലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. ഹൗ ഷുഡ് വി മേക്ക് ഇറ്റ്? നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം? നിങ്ങൾക്കറിയാം, വെള്ളത്തിലേക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. Either you can add sulfuric acid into water, or you should add water into sulfuric acid. Which one should we choose? ഏതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്? Don't you remember? വെള്ളത്തിലേക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കണം. Because that process is highly exothermic. കണ്ടമാനം ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും. എക്സോതെർമിക് ആണ് ആ പ്രോസസ്സ്. അങ്ങനെ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളം ആ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. യുനോ, വാട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം ആ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഹീറ്റ് ഗ്ലാസ് വെസലിലേക്ക് എത്തില്ല, ഗ്ലാസ് വെസൽ പൊട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ച് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലേക്കാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ആ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഗ്ലാസ് വെസലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. സോ ഗ്ലാസ് വെസൽ എന്ത് ചെയ്യും? പൊട്ടും. മനസ്സിലായല്ലോ? അതുകൊണ്ട് we can say dissolution of sulfuric acid in water is an highly exothermic process. The right answer is option B. B is the right answer. Now question number 5. Consider the following reaction taking place on heating with concentrated sulfuric acid. പഞ്ചസാര പോലത്തെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈ കാണുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിലെ വാട്ടറിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു. റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് കാർബൺ. കരി ഉണ്ടാവും. ചാറിങ് എന്നാണ് പറയുക, കരിഞ്ഞു പോവും. മനസ്സിലായോ? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ ഉണ്ടാവുന്നു. ഈ റിയാക്ഷൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാണിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ. വെള്ളത്തെ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ കഴിവിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി, ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് പവർ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? മനസ്സിലായി? Yeah. Now, question number 6. The correct order of increasing electron affinity of halogens is. ആർക്കാണ് ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത്? ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയോഡിൻ. 3 പേരേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് യു നോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റീസ് ഫോർ ക്ലോറിൻ. ക്ലോറിനാണ് ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ളത്. ക്ലോറിൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്ലൂറിൻ, ഫ്ലൂറിൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോമിൻ, ബ്രോമിൻ കഴിഞ്ഞാൽ അയോഡിൻ. ഇവിടെ ഫ്ലൂറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ക്ലോറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫിനിറ്റി. ക്ലോറിനേക്കാൾ കുറവാണ് ബ്രോമിന്, ബ്രോമിനേക്കാൾ കുറവാണ് അയോഡിന്. സോ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. മനസ്സിലായല്ലോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7, 7ാമത്തെ ചോദ്യം. ദ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിലേക്കും തിരിച്ചു വരാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണെ അഫിനിറ്റി ഉണ്ടാവേണ്ട ആള് ഫ്ലൂറിൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സ്ഥാനം ആര് കൊണ്ടുപോയി? ക്ലോറിൻ കൊണ്ടുപോയി. The very same question may be asked in the case of oxygen and sulfur. ഓക്സിജനും സൾഫറും കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഉണ്ടാവേണ്ട ആള് ഓക്സിജൻ ആണ്. പക്ഷേ ആ സ്ഥാനം ആര് കൊണ്ടുപോയി? സൾഫർ കൊണ്ടുപോയി. എന്തുകൊണ്ട്? You know, in fluorine the electron is entering into 2p subshell, and in the case of chlorine, electron is entering into 3p subshell. 2p is compact and 2p is already having 5 electrons. So the upcoming electron has to face more repulsion from the electrons already present in 2p. And in order to overcome that repulsion,
some of the energy will be reabsorbed in the case of fluorine. That's why the net release of energy will be very low in the case of fluorine compared to that of chlorine. Same explanation ആണ് ഓക്സിജന്റെയും സൾഫറിന്റെയും കേസിലും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. Is that clear? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? Yes. Okay. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7ലേക്ക് വരാം. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു, നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ചോദ്യം. അമോണിയയുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും എല്ലാം മറ്റാളുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടിയിരിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ വെരി സെയിം റീസൺ എന്താണത്? ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ്. ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് എന്തിന് കാരണം? ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡ് അതിന് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റു മെമ്പർമാരിൽ നിന്നും ഉയർന്ന മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? യാ. ജെറുഷ, മലയാളം ഓക്കെ ആണോ മോളെ? മലയാളം ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? Okay, okay, fine. So the right answer for this question number 7 is option C. Option C is the right answer. Now, question number 8. Which of the following is correct arrangement of the compounds based on their bond strength? You know, bond strength in the order ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. You know that HF fluorine ചെറിയായിട്ടാണ്. So that bond between hydrogen and fluorine is very short. And because of that short nature of the bond, it will be highly strong. അല്ലേ? അത് highly strong ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വീക്ക് ബോണ്ട് ആർക്കാണ്? ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബോണ്ടിന്. ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബോണ്ട് ആരുമായി ചേരുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക? ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റവുമായി ചേരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റം ആരാണ്? അയോഡിൻ. ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റം അയോഡിൻ. So the right answer, bond strength in the decreasing order, the right answer is option A. അല്ലേ? Hydrogen fluoride, hydrogen chloride, hydrogen bromide and hydrogen iodide. Right? എന്തുകൊണ്ട്? ഫ്ലൂറിൻ ചെറുതാണ്, ക്ലോറിൻ അതിനേക്കാൾ വലുതാണ്, ബ്രോമിൻ അതിനേക്കാൾ വലുതാണ്, അയോഡിൻ ഒടുക്കത്ത വലുപ്പമാണ്. Is that clear? മനസ്സിലായി? മനസ്സിലായോ? Yeah. Okay, fine. Now, let me explain question number 9. Mark the correct statement about halogens. ഹലജൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ. ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ക്ലോറിനാണ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കൂടുതൽ, ഫ്ലൂറിൻ അല്ല. അപ്പൊ എ ഉത്തരമല്ല. ഓപ്ഷൻ ബി, ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡ് ആണ് അത്ര സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോഹാലിക് ആസിഡ്. തെറ്റ്. ഹൈഡ്രജൻ അയോഡൈഡിനാണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആസിഡ്. വൈ? ബിക്കോസ് ദ ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഈസ് സോ ഹൈ. So the bond will be easily cleaved. So hydrogen can be easily released as H plus ions in the case of HI. So HF നേക്കാൾ ശക്തനാണ് HCl, അതിനേക്കാൾ ശക്തനാണ് HBr, ഏറ്റവും ശക്തനാണ് HI. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന HF ആണ് ശക്തനായ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓപ്ഷൻ ഫ്ലൂറിൻ ഹാസ് ലോവർ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എനർജി ദാൻ ക്ലോറിൻ. നോക്ക്, ഫ്ലൂറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ബോണ്ടിന്റെ ലെങ്ത് കുറവാണ്, ക്ലോറിനിൽ ബോണ്ടിന്റെ ലെങ്ത് കൂടുതലാണ്. ബോണ്ടിന്റെ നീളം കുറഞ്ഞാൽ ആ ബോണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടും, പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ആ ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടി വരും, പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? ഹലോ, യെസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്ലൂറിന്റെ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എൻതാൽപ്പി കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയോ തെറ്റോ? ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്? ഫ്ലൂറിൻ ഹാസ് ലോവർ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എനർജി ദാൻ ക്ലോറിൻ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്? അത് തന്നെ തിരിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കരുത് കേട്ടോ.
I'm not getting any responses. Say true or false. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയോ തെറ്റോ? ശരിയാണ്. ശരിയാണത്. എങ്ങനെ? യു മസ്റ്റ് നോ ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ അറിയണം, ഫ്ലൂറിൻ്റെ ബോണ്ട് ചെറുതാണെങ്കിലും ആ ബോണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും. സാധാരണഗതിയിൽ ബോണ്ടിൻ്റെ നീളം കുറവാണെങ്കിൽ ആ ബോണ്ട് ഹൈലി സ്ട്രോങ് ആവുകയും അത് പൊട്ടണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടി വരികയും വേണം. പക്ഷേ ഫ്ലൂറിനിലുള്ള ലോൺ പെയറുകളാണ് ഇതിന് കാരണം. ബോണ്ടിന്റെ നീളം കുറവായതുകൊണ്ട് ഈ ലോൺ പെയറുകൾ വളരെ അടുത്തടുത്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ലോൺ പെയറുകൾ തമ്മിൽ റിപ്പൽഷൻ വരും. ആ റിപ്പൽഷനാണ് ഈ ബോണ്ടിനെ എന്താക്കി മാറ്റിയത്? വീക്കാക്കി മാറ്റിയത്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ ആ ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആവേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളെല്ലാം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ആ ബോണ്ട് വീക്കായി മാറി. അതിന് കാരണം ലോൺ പെയർ തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷനാണ്. മനസ്സിലായോ? ഒരാൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി എന്ന്, ബാക്കി ആൾക്കാരും പറയുന്നില്ല. യെസ്, സോ we can say the right answer is option C. C is the right answer. Option D, all halogens show variable oxidation state. അത് തെറ്റാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റെന്നറിയോ? ഫ്ലൂറിൻ -1 എന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാണിക്കുക. മനസ്സിലായോ? വേറെ പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലൂറിൻ കാണിക്കില്ല. എന്നാൽ ബാക്കി എല്ലാ ഹലജൻസും പല തരത്തിലുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? കാണിക്കാറുണ്ട്. എക്സെപ്റ്റ് ഫ്ലൂറിൻ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡി എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. സി എന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു. സാധാരണ ഇതിൽ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നും സി എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണെന്ന്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്ലൂറിൻ ഹാസ് ലോവർ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എനർജി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ എന്ന് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് ഞാനും അത് വിശദീകരിച്ചത്. നൗ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. What is the correct observation when bromine is treated with sodium fluoride, sodium chloride, sodium iodide? X എന്നും Y എന്നും Z എന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചോദ്യം, ഇതിൽ സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ്, അതിലേക്ക് ബ്രോമിൻ കടത്തിവിട്ടാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. F- കയ്യിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും ബ്രോമിനില്ല. ഇപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ NaCl, അതായത് Cl- നിന്നും ഇലക്ട്രോണെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ക്ലോറിനെ പുറത്തേക്കാക്കാൻ ബ്രോമിൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല. മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് അയോഡിൻ. ബ്രോമിന്റെ താഴെയാണ് അയോഡിൻ കിടക്കുന്നത്. ഫ്ലൂറിൻ, ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയോഡിൻ, എസ്റ്റാറ്റിൻ എന്നല്ലേ കിടക്കണേ. അപ്പൊ ബ്രോമിൻ വിചാരിച്ചാൽ I- നിന്നും ഇലക്ട്രോണെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് I- I2 ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും. മനസ്സിലായോ? സോ we can say only iodine is liberated in the case of solution Z. Z-ലെ അയോഡിൻ എന്ത് ചെയ്യും? ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് അസിഡിറ്റി ഓഫ് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് ഹലജനീസ്. കുട്ടികളെ, ക്ലോറിനും ഓക്സിജനും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ കാണിക്കാം. ദ വെരി ഫസ്റ്റ് വൺ, HClO. ക്ലോറിൻ നിൽക്കുന്നു, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓക്സിജൻ, ദെൻ കംസ് ഹൈഡ്രജൻ. അടുത്ത സ്ട്രക്ചറിൽ ക്ലോറിന് മുകളിൽ OH നിൽക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് എ ഡബിൾ ബോണ്ട് O. സോ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവായ ഓക്സിജനുകളുടെ എണ്ണം ക്ലോറിന് മുകളിൽ കൂടാൻ തുടങ്ങി. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ആൻഡ് ദർ ഈസ് 2 ഓക്സിജൻസ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫൈനൽ കേസ്, പെർക്ലോറിക് ആസിഡിൽ 3 ഓക്സിജനാണ് നിൽക്കുന്നത്. 3 ഓക്സിജൻ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ H+ ആയിട്ട് പോകും. 3 ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസ്. മോറോവർ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന പെർക്ലോറേറ്റ് ആനയോൺ ഇല്ലേ, ClO4- എന്ന് പറഞ്ഞ ആള്, അയാൾക്ക് റെസൊണൻസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സാധിക്കും. ആ മൈനസ് ചാർജിനെ ഈ ഓക്സിജന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഓക്സിജനിലേക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ റെസൊണൻസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസും പെർക്ലോറിക് ആസിഡിനെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ആസിഡാക്കി മാറ്റും. അപ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസ് ക്ലോറിന്റെ മുകളിൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. മനസ്സിലായോ?
Yes or no? Yes. Now, let me explain question number 12. Fluorine is the best oxidizing agent because, oxidizing agent, which means it will easily undergo reduction എന്നർത്ഥം. വേഗം റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കണം എന്നർത്ഥം. വേഗം റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ it should possess high reduction potential, or we can say that it possesses high electrode potential. So the right answer is option B. B is the right answer. Is that clear? മനസ്സിലായോ? യെസ് മക്കളെ, ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമുണ്ട്. ഫ്ലൂറിനിലേക്കാണോ ക്ലോറിനിലേക്കാണോ വേഗം ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറുപടി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ക്ലോറിനിലേക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുക. ക്ലോറിനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഹയസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, റിഡക്ഷൻ നടത്താനായിട്ടുള്ള കഴിവ്, റിഡക്ഷൻ നടക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഫ്ലൂറിന് കൂടിയത്? അതിന് പിന്നിലൊരു കാരണമുണ്ട്. റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അതിൽ ഒന്ന് ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എൻതാൽപ്പി. ഫ്ലൂറിനിലെ ബോണ്ട് അതിവേഗം പൊട്ടും, ക്ലോറിനിലെ ബോണ്ട് പൊട്ടാൻ സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിൽ ഫ്ലൂറിനാണ് വിജയി, ബോണ്ട് വേഗം പൊട്ടി. രണ്ടാമത്തെ ഇവന്റ്, ഇലക്ട്രോൺ കയറുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആര്? ക്ലോറിൻ. ക്ലോറിനാണത്. സോ രണ്ടാമത്തെ ഇവന്റിൽ ക്ലോറിനാണ് വിജയി. സോ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഫ്ലൂറിനെ ഫേവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ക്ലോറിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നു. നൗ വൺ മോർ, ഒരെണ്ണം കൂടി ബാക്കി. ഇപ്പോൾ മത്സരം 1-1. And the last one is hydration enthalpy. And hydration enthalpy is favoring fluorine, not chlorine. So in the third event, അല്ലെങ്കിൽ the third factor, hydration enthalpy is favoring what? Is favoring fluorine. That's why fluorine is having highest reduction potential, or we can say highest electrode potential. So it can act as the best oxidizing agent. I hope it is clear. 3 factors. മറക്കരുത്. Now question number 13. Amphoteric oxides like Al2O3, zinc oxide, etc. show dual behavior. Dual behavior means it can act as an acid and it can act as a base. Yeah, that's why we are calling them as amphoteric oxides. അത് ശരിയാണ്. A എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. Reason, they react with acids as well as alkalis. Right answer. കാരണം ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസിഡിന്റെ കൂടെയും ആസിഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽക്കലിയുടെ കൂടെയും ആർക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആംഫോട്ടറിക് ഓക്സൈഡ്സ് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ പേര് വിളിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്? സോ അസർഷൻ ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റീസൺ ഈസ് ഓൾസോ റൈറ്റ് ആൻഡ് റീസൺ ഈസ് എ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദ അസർഷൻ. Right answer, option A. Option A is the right answer. I'm sorry. Option A is the right answer. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ഹലോ മനസ്സിലായോ? ടൈപ്പ് യെസ് ഓർ നോ. യെസ്. ക്യാൻ യു ഫോളോ മീ? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണോ? അതോ ഈ സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോയാൽ മതിയോ? ഓപ്ഷൻ എ, സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം. ഈ സ്പീഡ് മതി. ഓക്കെ. അതർവൈസ് ദ ക്ലാസ് വിൽ ബി വെരി ബോർഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പതുക്കെ പറയാം. ആംഫോട്ടറിക് ഓക്സൈഡ്സ് അല്ലേ അലുമിനിയം സിങ്ക് ഓക്സൈഡും, അപ്പോൾ അവർ 2 ബിഹേവിയറും കാണിക്കത്തില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരല്പം കയറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. In contact process, that is a method used for the manufacturing of sulfuric acid. We are converting sulfur dioxide into sulfur trioxide by the reaction of oxygen take place in the presence of catalyst vanadium pentoxide. That's true. Vanadium pentoxide presence il sulfur dioxide ne kattiche nammal sulfur trioxide aaki maatum. That's a true statement. Reason, the reaction which involves the conversion of SO2 to SO3 is an exothermic process. കത്തിക്കലാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിനെ. ഇല്ലേ? മാനുഫാക്ചറിങ് ഡെലിറ്റ് ആണോ? ഇടയിലിടയിൽ പല ടോപ്പിക്സും മിസ്സായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും. എന്തായാലും ഞാൻ അത് പറയാം. റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ വോളിയം കുറയാൻ കാരണമായി മാറും.
everything is right. SO2 reacts with oxygen to give SO3. This reaction is reversible. 1.5 മോൾ ഗ്യാസ് 1 മോൾ ഗ്യാസായി മാറുന്നു. വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. കത്തുന്ന റിയാക്ഷനാണ്, എക്സോതെർമിക് ആണ്. അപ്പോൾ റീസൺ കറക്റ്റാണ്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ വെനേഡിയം പെൻറ്റോക്സൈഡ് എന്ന കാറ്റലിസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ടൈം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ റീസണും കറക്റ്റാണ്, അസർഷനും കറക്റ്റാണ്. ബട്ട് റീസൺ ഈസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ അസർഷൻ. സോ വി ഹാവ് ടു സേ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. Question number 15. Sulfur exhibits paramagnetic behavior in vapor state. Yeah, S2 molecule ആയിട്ട് നിൽക്കും സൾഫർ എന്നും. അതിന് കാരണം സൾഫറിൻ്റെ MO ഡയഗ്രാം എഴുതിയാൽ, MO കോൺഫിഗറേഷൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? സിഗ്മ 1s2, സിഗ്മ സ്റ്റാർ 1s2, സിഗ്മ 2s2, സിഗ്മ സ്റ്റാർ 2s2 എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്ന MO കോൺഫിഗറേഷൻ. യെസ് ഓർ നോ? കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കി നോക്കൂട്ടോ. അതിനകത്ത് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് പൈ സ്റ്റാർ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസിൽ ആരുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും? 2 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും. ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് O2 മോളിക്യൂൾ. O2 മോളിക്യൂളിൽ കണ്ട പോലെ. അപ്പോൾ ആ റീസണും കറക്റ്റാണ്. റീസൺ അസർഷൻ്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. നൗ question number 16. Most of the reactions of fluorine are exothermic. ശരിയാണ്. ഫ്ലൂറിനുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ പലതും എക്സോതെർമിക് ആണ്. അതിന് കാരണം കണ്ട് പറഞ്ഞു നോക്ക്. ഫ്ലൂറിൻ ചെറിയ ആറ്റമാണ്, ശരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് എലമെൻറ്റുമായിട്ട് അതിശക്തമായ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. റൈറ്റ് ആൻസർ. അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി ഫ്ലൂറിൻ മോളിക്യൂളിലെ ബോണ്ടോ അത് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫ്ലൂറിൻ മോളിക്യൂളിലെ ബോണ്ട് നീളം കുറവാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണ്, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും. ബിക്കോസ് ഓഫ് ലോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ് ഓർ നോ? ഹലോ. ഫ്ലൂറിൻ മോളിക്യൂളിലെ ബോണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. എന്നാൽ ഫ്ലൂറിൻ മറ്റു എലമെൻസുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോണ്ടോ ഹൈലി സ്ട്രോങ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ പൊട്ടിക്കാൻ കുറച്ച് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യണം. ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോണ്ട് ഹൈലി സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടമാനം എനർജി എന്ത് ചെയ്യും? റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പം നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ്? എക്സോതെർമിക്. എനർജി വിൽ ബി റിലീസ്ഡ്. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ഹലോ, പോയോ? കട്ടായി പോയോ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Hello, am I audible? Hello? Yeah. കേൾക്കാമോ? ഹലോ. പ്ലീസ് ടൈപ്പ് എ. കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ. ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എ. കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ. Okay, fine. And there are so many others are in the class. So I hope you all can understand Malayalam, right? Is there any difficult to understand Malayalam? Please tell me. If you need, okay, good. Thank you. Now, if anybody can't understand Malayalam, please type E for English. Please type E for English. And if you are comfortable with Malayalam, please type M. M for Malayalam.
All of you should type it. Only I got response from 3, 4. Okay. Sona, Richa. I think Richa is comfortable with Malayalam. What about Sona? Are you there, Sona? Sona? Yeah. Are you comfortable with Malayalam or English? Malayalam. Okay, fine. Now, so I hope it is clear for you. So assertion is right. Most of the reactions of fluorine is exothermic, and as they said, it is because fluorine is smaller in size, so it forms strong bonds with other elements, and the energy required to break the bond in fluorine molecule is very, very low because of the lone pair repulsion. So reason substantiates the assertion. We can say the right answer as option A. Both A and B are true, and R is the correct explanation of A. Now, assertion. In interhalogen compounds more reactive than, in general, interhalogen compounds are more reactive than halogens. Exclude fluorine. Yeah, that's true statement. Because when you compare the reactivity with fluorine, fluorine is more reactive than any other interhalogen compounds. So, assertion is right. And why? The XX dash bond in interhalogens is weaker than XX bond in halogens. That's a true statement. So we can say assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Right answer is option A. Next one. You can see certain gases like phosgene, tear gas, mustard gas. If the formula of phosgene is COCl2, what is the formula of tear gas and mustard gas? You can see the formulas directly in your NCERT textbook under the uses of halogens. Uses of halogens. So tear gas is CCl3NO2 and mustard gas is ClCH2CH2S CH2CH2L. That is what we are calling as mustard gas. Phosgene, mustard gas are all used for what we say chemical weapons. They are used as chemical weapons for massive killing. And tear gas, as you all know, Kannir Vadagam. Now, question number 19. Na2O, that is a metal oxide. You know, metal oxides are generally basic in nature. SO2, SO2 is a non-metal oxide. And non-metal oxides are generally acidic in nature, right? Then you can see Al2O3. No need to think about Al2O3 much, because you can see all the options A is amphoteric, right? So don't waste your time on thinking about Al2O3. Then you can see Mn2O7. It's a metal oxide. So what is B? Is it acidic, neutral, or basic? Tell me only about Mn2O7. Is it acidic, basic, or neutral? It's a metal oxide. It's a metal oxide. Come on, type your option. If it is acidic, just type A. If it is basic, just type B. If it is neutral, just type N. I'm just saying only 3 because in here you can see only 3. So Mn2O7, is it acidic, basic, or neutral? It's a metal oxide. Come on. Type your choice. ഉത്തരം കാണാൻ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിടിച്ച് പുറത്താകുണ്ടോ എന്ന് പറയാത്തോടത്തോളം കാലം ധൈര്യമായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞൂടെ? ഒരാൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക് എന്നുള്ളത്. ധൈര്യമായി ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ. അസിഡിക് ആണോ, ബേസിക് ആണോ, ന്യൂട്രൽ ആണോ? Mn2O7 ബേസിക്. ബേസിക്. വേഗം വേഗം പറഞ്ഞു. ആകെ 2 പേരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ പോലും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ?
മെറ്റലിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് എല്ലാം ബേസിക് അല്ലേ? റീസൺ ഒന്നും വേണ്ട. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ബേസിക് ആണോ, അസിഡിക് ആണോ, ന്യൂട്രൽ ആണോ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ. അതിന് രണ്ടുപേര്, ഇപ്പം നസ്രീൻ പറഞ്ഞു ഉത്തരം ബേസിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ജെർഷിയും പറഞ്ഞു, ബാക്കി ആൾക്കാരൊന്നും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അസിഡിക് ആണോ, ബേസിക് ആണോ, ന്യൂട്രൽ ആണോ എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനി ആൻസർ. സോന പറഞ്ഞു ബേസിക് ആണ്, റിച്ച പറഞ്ഞു ബേസിക് ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇനഫ്. ഇനിയും ഉത്തരം പറയാനുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നു. Mn2O7, it's a metal oxide, and I told you metal oxides are generally basic. പക്ഷെ Mn2O7 is an exception. Mn2O7 CrO3 V2O5 vanadium pentoxide. ഈ കോമ്പൗണ്ടുകൾ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇവർ അസിഡിക് ആണ്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, ഈ മൂന്ന് പേരും മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ആണെങ്കിലും ഇവർ acidic ആണ്. They are not basic. Generally we are saying that metal oxides are basic and non-metal oxides are acidic. But Mn2O7, CrO3, V2O5 are metal oxides, but still they shows acidic character. അപ്പോൾ B എന്ന ഓപ്ഷൻ acidic ആണ്. Is that clear? മനസ്സിലായോ? Yes or no? Nasreen, I hope the exception is clear. Yes or no? Nasreen, മനസ്സിലായോ? NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സിമ്പിൾ ഓക്സൈഡ്സ് 7.12 എന്ന ഹെഡിങ് നോക്കൂ. 7.12 സിമ്പിൾ ഓക്സൈഡ്സ്. ആ ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണേ. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് N2O? N2O ഇത് ദിസ് ഈസ് നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്, നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ആണ്, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്, നമ്മുടെ ലോഫിംഗ് ഗ്യാസ്. ബട്ട് ഇത് അസിഡിക് ആണോ? നോ, ഇറ്റ്സ് ന്യൂട്രൽ. ഇത് ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ്റെ ആ ടേബിളിലും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ഓക്സൈഡ്സ് എന്ന ഹെഡിങ് വായിച്ചാൽ അവിടെയും കാണാൻ പറ്റും. N2O ഈസ് ന്യൂട്രൽ. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് Amphoteric, then acidic and neutral. Right choice is option A. A is right answer. Now question number 20 ലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കേസ് സ്റ്റഡിയാണ്. Aqua regia, Latin word for royal water, is a solution of a nitrohydrochloric acid. The traditional solution is a mixture of hydrochloric acid and nitric acid. It is commonly used to remove noble metals such as gold, platinum, and palladium from substrates, particularly in microfabrications and microelectronics lab. Glassware may also be washed with aqua regia to remove organic compounds only in trace amounts. Aqua regia, its solutions are extremely corrosive and may result in explosion or skin burns if not handled with extreme caution. So this is all about aqua regia. Now the question is, aqua regia, they said it's a mixture of HCl and nitric acid. What is the ratio of HCl and nitric acid to make aqua regia? കുട്ടികളെ, HCl-ൻ്റെയും HNO3-യുടെയും റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലോറിൻ്റെ താഴെ എത്രയാ? 1. നമ്മൾ എഴുതാറില്ല, പക്ഷെ 1 ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. HCl-നകത്ത് ക്ലോറിൻ്റെ താഴെ 1 അല്ലേ വരണേ? നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതാറില്ല അത്, അല്ലേ? അത് സാധാരണ എഴുതാറില്ല, ശരിയല്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1, ഇവിടെ 3. ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ, ക്രോസ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. ദാറ്റ് മീൻസ് 3:1. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? യാ, ക്രോസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ. 1:3, 3:1 എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു വയ്ക്കരുത്. HCl HNO3 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്താൽ റേഷ്യോ കിട്ടും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 3:1. ഓപ്ഷൻ ഈസ് സി. സി ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ. സി. Now question number 21. Gold dissolves in aqua regia by the following reaction.
The question is, what is A എന്നുള്ളതാണ്. Gold when reacts with this mixture, it will form a compound that dissolves in aqueous medium. And the compound is nothing but AuCl4 minus. This is a compound which is responsible for the dissolution action of gold. Gold dissolve ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണം AuCl4 minus എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആയത് മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ്. So that's all about P block elements. Altogether we discuss around 40 questions from P block. P block നിന്ന് നേരത്തെ ഒരു 19 ക്വസ്റ്റ്യനും ഇപ്പോൾ 21 ക്വസ്റ്റ്യനും ചേർത്ത് മൊത്തം 40ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര രസകരമായൊരു ചാപ്റ്റർ അല്ല. ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോകേണ്ട ചാപ്റ്ററാണ്. കാരണം ഓരോ ലൈനിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ സ്ലൈഡുകൾ കിട്ടുമോ എന്നല്ലേ? ഐ വിൽ മേക്ക് നെസസറി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്. ഇത് കിട്ടാനുള്ള വഴി ഞാൻ റെഡിയാക്കാം. ഓക്കെ, സോ നല്ല പോലെ പഠിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ജന മാം ത്രൂ ഞങ്ങളുടെ നമ്പറുകൾ കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം, നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ സെഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. മനസ്സിലായോ? കാരണം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ പഠിച്ചോളോ, ഒരു മിനിറ്റ് പോലും പാഴാക്കരുത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഹാഫ് ഇയർലി എക്സാം എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർലി എക്സാമിനേഷനൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ വി വർ സോ റിലാക്സ്ഡ് ബിക്കോസ് ഫൈനൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പിടിക്കാം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ പരീക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫൈനൽ പരീക്ഷയുടെ ആദ്യ ഭാഗം, പിന്നൊരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട്, അത് മാർച്ചിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുന്ന എക്സാമിനേഷനിൽ പരമാവധി മാർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നല്ലപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. എളുപ്പമാണ്, കാരണം എക്സാമിനേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി പിടിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ആ ഉത്തരത്തെ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. മനസ്സിലായോ? സോ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് കോൺടാക്ട് അഞ്ജന മാം. അഞ്ജന മാമിനെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. വിളിച്ചിട്ട് ഫിസിക്സിൻ്റെയോ കെമിസ്ട്രിയുടെയോ മാത്സിൻ്റെയോ ബയോളജിയുടെയോ ഏത് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്, ഒരു ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കണ്ടേ, ദർ ആർ സോ മെനി ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ടു സ്റ്റഡി തിങ്സ്. ആ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്താൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ നല്ല പോലെ പഠിക്കുക, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക, ഡൗട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഈവനിങ്. താങ്ക് യു. ബൈ.